En el anno 9 después de Cristo, un hombre, Aniquilo, a tres legiones romanas completas. Y Roma borró su nombre de la historia para siempre. Escena 1 el sonado de 20,000 sandalias romanas, marcando sobre la tierra germana, retumbaba como un trueno. Era el verano del anno 9 DC, y las legiones más poderosas del mundo atravesaban los densos bosques al este del río Rin. El polvo se levantaba en nubes doradas bajo el sol, cubriendo las armaduras de miles de soldados que se creían invencibles. Escena 2 en ese momento, Roma dominaba el mundo conocido. Desde las bramas de Britania hasta las arenas de Egipto, el águila romana volaba sobre todos los pueblos. 30 legiones protegían un imperio de 60 millones de personas. Ninguna fuerza en la tierra podía desafiar el poder de Roma. El emperador Augusto, desde su palacio de mármol, miraba hacia el norte con un sueño: conquistar Germania. Escena 3. Para esta misión crucial, Augusto eligió a un hombre de su total confianza, Publio Quintilio Varo, un aristócrata, 55 años, de una de las familias más antiguas de Roma. Había sido cónsul, y había gobernado África y Siria con mano firme. Varo era un administrador, no un guerrero, pero su lealtad era incuestionable. Escena 4 Varo llegó a Germania en el anno 7 DC, con 3 legiones completas bajo su mando: la 17, la 18 y la 19. Cada legión tenía unos 5,300 soldados profesionales. Sumando las tropas auxiliares y la caballería, Varo comandaba una fuerza de más de 20,000 hombres armados. Escena 5. Estos no eran soldados comunes. Eran legionarios romanos, los guerreros más disciplinados y mejor entrenados del mundo antiguo. Cada hombre llevaba una armadura de placas que pesaba casi 20 kilos, un escudo rectangular, 2 jabalines pesadas llamadas pilum, y una espada corta mortal, el gladius. Eran una máquina de guerra perfecta, capaz de construir campamentos fortificados en Horas, y marcar 30 kilómetros al día, cargando todo su equipo. Escena 6. Durante 2 años, Varo se dedicó a romanizar Germania. Estableció tribunales con ley romana, construyó caminos y recauda impuestos. Organizaba mercados donde los comerciantes romanos vendían vino y aceite de oliva. Muchas tribus germanas aceptaron estos cambios, algunas con entusiasmo, otras con una resignación silenciosa. Varo sintió que su misión era un éxito. Escena 7. Pero había un problema que Varo, el brillante administrador, no podía ver. Él no era un verdadero general. Nunca había comandado tropas en batallas importantes, y confiaba ciegamente en la reputación invencible de sus legiones para mantener el orden. Su mayor punto ciego tenía un nombre: Arminio. Escena 8 Arminio era un joven germano de 26 años que se había convertido en la mano derecha de Varo, su consejero más cercano. Arminio hablaba latín perfectamente, vestía túnica romana, conocía la literatura clásica, y había alcanzado el rango de caballero, un honor extraordinario para un bárbaro. Para Varo, era la prueba de que su proyecto de civilización funcionaba. Escena 9, la historia de Arminio, era fascinante. Nació como hijo de un jefe de la tribu de los Cruzcos. Con apenas 9 años, fue entregado a Roma como remocora, garantizar la paz. Esta era una práctica común. Roma tomaba a los hijos de líderes extranjeros, los educaba como romanos, y luego los enviaba de regreso como aliados leales. Escena 10 Arminio pasó 17 años en el corazón del Imperio. Aprendió a leer y escribir en latín. Estudió filosofía,
y entreno con los soldados romanos, aprendiendo cada detalle de su táctica, su organización, sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Luchó en campañas militares, ganándose el respeto de todos por su valencia. Escena 11. Todos en Roma pensaban que Arminio se había convertido en un romano perfecto. Caminaba como romano, hablaba como romano, pensaba como romano. Cuando regresó a Germania para servir bajo las órdenes de Varo, el general lo recibió con los brazos abiertos. Finalmente, un germano civilizado que podría ayudar a romanizar a su propio pueblo. Escena 12. Varo nunca sospechó la verdad. Durante todos esos ecos en Roma, Arminio había estado observando y esperando. Por fuera, aceptaba las costumbres romanas con una sonrisa, pero por dentro, su corazón germano ardía con resentimiento. Había visto la arrogancia romana y el desprecio con él, que trataban a los pueblos conquistados, a quienes llamaban animales que necesitaban ser domados. Escena 13. Y Arminio había aprendido algo crucial. Roma no era invencible. Las legiones dependían de terreno abierto para sus formaciones. Necesitaban líneas de suministro seguras. Sus soldados podían ser derrotados si se les negaban las ventajas que los hacían tan poderosos. El conocimiento del enemigo era su arma más letal. Escena 14. Durante 2 ecos, Arminio trabajó junto a Varo, ganando su confianza absoluta. Le aconsejaba sobre qué tribus eran de fiar. Traducía en reuniones con otros líderes germanos y resolvía conflictos antes de que escalaran. Varo llegó a considerarlo no solo un subordinado valioso, sino un verdadero amigo. Escena 15. Mientras tanto, en secreto, Arminio viajaba entre las tribus germanas con un mensaje revolucionario. Les hablaba en su lengua nativa, recordándoles las antiguas tradiciones que Roma quería borrar. Les advertía que los impuestos los empobrecerían, y que sus hijos serían forzados a lucrar en guerras, leones por un emperador, al que no conocen. Escena 16. Pero Arminio era demasiado inteligente para llamar a una rebelión abierta. Sabía que las tribus desorganizadas serían aplastadas en una batalla campal. En cambio, propuso algo mucho más audaz, una emboscada perfecta, un golpe único y devastador, que destruía el poder romano en Germania de una sola vez. Escena 17. Reunió y líderes de múltiples tribus, Coruscos, Marsos, Catos, Bracteros. Hombres que normalmente eran enemigos se sentaron juntos en reuniones secretas en lo profundo de los bosques. Ali, Arminio les explicó su plan. Conoce las rutas de las legiones. Sabía cuándo serían más vulnerables y cómo neutralizar todas sus ventajas. 18,000 guerreros comenzaron a prepararse en silencio. Escena 18. Varo no sabía nada de esto. El verano del 19 BC había sido tranquilo, sin rebeliones, y los impuestos se recaudaban sin problemas. Se sintió orgulloso. Cuando Arminio llegaba a su tienda cada mañana con informes, Varo lo escuchaba con total confianza. Nunca dudó de la lealtad de su amigo germano. Escena 19. Mientras Varo planeaba el regreso a los cuarteles de invierno cerca del Rin, Arminio sabía que el momento perfecto se acercaba. Las legiones marcharían relajadas, cargadas con botín, pensando en la comida caliente y el vino de sus campamentos. Sería entonces cuando él atacaría, no con advertencias, no con desafíos honorables, sino con traición absoluta y una violencia perfectamente coordinada. Escena 20. Todo estaba preparado. Los guerreros esperaban escondidos. Las rutas de escape estaban bloqueadas.
El terreno había sido elegido con cuidado mortal. Solo faltaba una cosa: levar a las legiones de Varo directamente a la trampa. Y Arminio, el romano perfecto, el amigo confiable, el consejero leal, sabía exactamente cómo hacerlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Germania. Si te fascina la historia, y quieres saber cómo termina esta increíble conspiración, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. En el año 9 después de Cristo, el Imperio Romano, en la cima de su poder, extendía sus dominios por gran parte del mundo conocido. Sus legiones, invictas y temidas, habían sometido a innumerables pueblos. En la frontera norte, en la indómita Germania, 3 de estas legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, mantenían una paz tensa bajo el mando del gobernador Publio Quintilio Varo. Era un administrador experimentado, pero no un gran general. Confiaba ciegamente en sus aliados locales, especialmente en un joven y carismático príncipe germano armenio. Armenio, hijo de un jefe querusco, había sido llevado a Roma como rehén en su juventud. Allí recibió una educación romana, aprendió latín, obtuvo la ciudadanía y sirvió en el ejército romano, alcanzando el rango de équite. Para Roma, él era el ejemplo perfecto de un bárbaro civilizado, un puente entre dos mundos. Pero en el corazón de Armenio ardía una llama que los romanos no podían ver, en un profundo amor por su pueblo y un odio silencioso hacia sus conquistadores. Él conocía las tácticas romanas, su disciplina, sus fortalezas, pero también sus debilidades. Mientras Varo se preparaba para trasladar sus 3 legiones, junto con auxiliares y miles de civiles, a sus cuarteles de invierno cerca del Rin, Arminio tejía en secreto una red de alianzas. Se reunió con los jefes de varias tribus germánicas, muchas de ellas enemistadas entre sí, aun con su elocuencia y su prestigio. Los convenció de dejar de lado sus diferencias y unirse contra un enemigo común. El plan era simple y mortal: atraer a los romanos a una trampa de la que no pudieran escapar. Para poner en marcha su plan, Arminio necesitaba que Varo se desviara de su ruta habitual. Inventó un informe sobre una pequeña rebelión local, una excusa perfecta para que las legiones tomaran un atajo a través del denso y desconocido Bosque de Teutoburgo. Varo, sin sospechar nada, mordió el anzuelo. Segistés, otro jefe germano leal a Roma y suegro de Arminio, intentó advertir a Varo sobre la traición que se estaba gestando, pero el gobernador desestimó sus palabras, considerándolas producto de una simple rencilla familiar. La confianza de Varo en Arminio era absoluta. Así, la inmensa columna romana, de más de 20,000 personas, se adentró en el bosque. La marcha era lenta y penosa. Un clima terrible se desató, con lluvias torrenciales que convertían el suelo en un lodazal. Los carros se atascaban, los soldados resbalaban y la formación, que se extendía por casi 15 kilómetros, comenzó a romperse. Estaban completamente fuera de su elemento, lejos de las llanuras abiertas donde su disciplina y tácticas eran invencibles. Arminio y sus guerreros observaban desde las sombras, esperando el momento perfecto. De repente, desde las colinas boscosas, una lluvia de jabalinas cayó sobre la desorganizada columna romana. Los germanos, liderados por el propio Arminio, cargaron con furia salvaje. Los legionarios, sorprendidos y atrapados en el terreno difícil, lucharon por formar sus famosas líneas de batalla. El combate fue brutal y caótico. Los romanos eran guerreros formidables, pero estaban en una desventaja terrible. Los germanos, conocedores del terreno, aparecían y desaparecían entre los árboles, atacando los flancos y la retaguardia de la columna. Durante 3 días, la pesadilla continuó. Cada paso era una lucha por la supervivencia. Los romanos intentaron construir un campamento fortificado para reagruparse, pero los ataques incesantes
no les daban tregua. Varo, viendo la situación desesperada y la aniquilación inminente, tomó la trágica decisión de quitarse la vida, cayendo sobre su propia espada, para evitar la deshonra de ser capturado. Muchos de sus oficiales siguieron su ejemplo. Sin liderazgo, el pánico se apoderó de los supervivientes. La masacre fue casi total. Las 3 legiones fueron exterminadas. Los civiles que los acompañaban corrieron la misma suerte. Las águilas, los estandartes sagrados de cada legión, cayeron en manos de los germanos, la máxima humillación para el ejército romano. Se dice que los pocos supervivientes fueron sacrificados en rituales sagrados o vendidos como esclavos. El bosque de Teutoburgo se convirtió en una tumba para más de 20,000 almas romanas. Cuando la noticia de la catástrofe llegó a Roma, el impacto fue devastador. El emperador Augusto, ya anciano, quedó conmocionado. Las crónicas cuentan que vagaba por su palacio golpeándose la cabeza contra las paredes y gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». El desastre marcó un punto de inflexión. Roma, por primera vez, se dio cuenta de que su expansión tenía límites. La frontera del Rin se consolidó y la conquista total de Germania fue abandonada para siempre. Arminio se convirtió en un héroe legendario para los pueblos germánicos, el liberador que había humillado al poder más grande del mundo. Su victoria aseguró la independencia de Germania y moldeó el futuro de Europa. Sin embargo, su triunfo fue efímero. Las luchas internas entre las tribus que él había logrado unir temporalmente resurgieron. Años después, Arminio fue asesinado por su propia gente, víctima de las mismas divisiones que había intentado superar. La batalla del Bosque de Teutoburgo es más que una historia de guerra. Es una lección sobre la confianza traicionada, la arrogancia y la increíble capacidad de un pueblo unido para resistir a un poder abrumador. Es el relato de cómo un solo hombre, dividido entre 2 culturas, tomó una decisión que cambió el curso de la historia. Las águilas perdidas serían recuperadas años después por expediciones de castigo, pero la cicatriz en el orgullo romano nunca sanaría por completo. El eco de esas legiones perdidas resuena aún hoy, recordándonos que incluso los imperios más grandes pueden ser derribados. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los momentos más dramáticos de la historia romana. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Durante 72 horas, 20,000 soldados profesionales intentaron sobrevivir contra un enemigo invisible. Cada decisión que tomaron los acercó más a su destrucción total. El segundo día de marca comenzó con una lluvia que no conocen. No era la lluvia suave del Mediterráneo, sino una tormenta germana, fría y persistente, que lo empapaba hasta los huesos. Las gotas golpeaban las armaduras con un sonido constante, como tambores leonos. El agua se mezcla entre las placas, convierte el camino en un lodo espeso y pegajoso. Publio Quintilio Varo cabalgaba cerca del frente, intentando mantener la dignidad a pesar de estar empapado. Su túnica púrpura, símbolo de su rango, colgaba pesada y mojada. A sus 55 ecos, sencha cada gota como un recordatorio de que prefería los mares calientes a las campañas en tierras bárbaras. La columna romana se extendía casi 15 kilómetros. Una serpiente inmensa, moviéndose lentamente entre árboles antiguos. En la vanguardia, los exploradores buscaban el mejor camino. Detrás, la Legio 17, 5,300 hombres cargando armaduras de 20 kilos, escudos y lanzas. Luego venían cientos de carros de suministros, tirados por bueyes y mulas. Cargaban tiendas, comida, herramientas y el tesoro recordado.
Se hundian constantment en el lodo, recurriendo que docenas de hombres impioran para liberals. El progreso iría dolorosamente lento. En el medio, la legio 18 rediba a Varo, y sus oficiales. Luego más carros, más soldados, y los no combations. Esposas de soldados con niños pequeños, comerciantes y servientes. Al final, la legio 19 protege la retaguardia, mirando constantemente hacia atrás. Fu cerca del mediodía, cuando empezó el ataque. Un sonido extraño cortó el ruido de la lluvia. Un grito largo y escalofriante de miles de voces. Un coro terrorífico que irrizaba la piel. De repente, las lanzas comenzaron a volar desde los árboles. No venían de un lugar, sino de todas direcciones a la vez. Los guerreros germanos habían estado escondidos, completamente invisibles. Atacaban los lados de la columna, lanzaban sus armas y desaparecieron entre la vegetación antes de que los romanos pudieran responder. Un legionario gritó y cayó, una lanza germana atravesando su hombro. Otro tropezó cuando una javelina golpeó su escudo con una fuerza brutal. Los gritos de alarma se propagaron como olas por toda la columna. Los centurions, la columna vertebral de las legiones, gritaron órdenes inmediatamente. Habían entrenado ecos para esto. Forman la tortuga, escudos arriba. Mantengan la formación. Los soldados respondieron por instinto, levantando sus escudos rectangulares para crear un muro protector. Los del centro los levantaban sobre sus cabezas, formando un techo contra las lanzas enemigas. Era la formación defensiva clásica que había protegido a las legiones durante siglos. Pero aquí, en el bosque estrecho, con lluvia y lodo hasta los tobillos, la tortuga no funcionaba. Los árboles impedían formar líneas rectas. El lodo los hacía perder el equilibrio. Y lo peor, no podían ver a sus atacantes en la oscuridad del bosque. Los germanos, liderados por Arminio, habían elegido este terreno precisamente porque negaba todas las ventajas romanas. En campo abierto, las legiones eran imbatibles. Pero aquí, dispersos en una columna delgada, incapaces de maniobra, luchando contra enemigos que golpeaban y huían, estaban reducidos a defenders desesperadamente. Varo intentó organizar una respuesta coherente. Envió mensajeros con órdenes de mantener la calma y continuar la marca. Pero los mensajeros a menudo desaparecen en el bosque y nunca regresaban. La comunicación se volvió casi imposible. Para la tarde del segundo día, la situación era crítica. Habían avanzado apenas 5 kilómetros en 12 horas. Cientos de hombres estaban heridos. Los médicos trabajaban frenéticamente bajo la lluvia, tratando de salvar vidas con vendajes que se empapaban de sangre al instante. Los carros de suministros eran especialmente vulnerables. Los guerreros germanos se concentraban en atacarlos, sabiendo que destruir la comida y el equipo era tan importante como matar soldados. Varios carros fueron incendiados a pesar de la lluvia. Ardiendo mientras, romanos miraban impotentes. Al caer la oscuridad, Varo decidió construir un campamento fortificado. Era un procedimiento estándar. Excavar zanjas, formar muros con la tierra, y colocar estacas afiladas en la parte superior. Pero esa noche, con hombres exhaustos, heridos y aterrorizados, trabajando en la oscuridad bajo una lluvia incesante, el campamento fue una sombra patética de la perfección romana. Las zanjas eran poco profundas. Los muros bajos y irregulares. Dentro del campamento, 15,000 hombres se apenaban alrededor de fogatas que apenas ardían. La moral estaba destrozada.
Eran soldados profesionales que habían llegado servir a Roma 25 años, pero nunca habían experimentado nada como esto. Un enemigo invisible, un terreno que converge sus tácticas en entiles, y una lluvia que parece querer ahogarlos. Los oficiales se reunieron en la tienda de Varo. Necesitaban tomar decisiones críticas. Continuar hacia adelante o regresar al río Rin, donde tenían fortificaciones permanentes? Algunos oficiales querían retirarse. Habían perdido casi 5,000 hombres en un solo día. Ese ritmo no quedaría nadie vivo, pero Varo se resistía. Retirarse significaba admitir la derrota, regresar a Roma con la vergüenza de haber huido de bárbaros. Durante toda la noche, los guerreros germanos mantuvieron a los romanos despiertos. Gritaban desde la oscuridad, lanzaban piedras y lanzas sobre los muros, creando ruidos que sonaban como un ejército preparándose para atacar. Los soldados permanecen en sus puestos, esperando un asalto que nunca llegaba. Arminio, escondido a 100 metros, sonreía en la oscuridad. Era guerra psicológica perfecta. Cada hora que los romanos pasaban despiertos y aterrorizados, no estaban descansando. Para la mañana, estarían agitados. El tercer día amaneció gris y húmedo. La lluvia paró, pero una niebla espesa limitaba la visibilidad. Varo tomó una decisión desesperada: abandonar los carros de suministros. Los estaban ralentizando. Si se movían más rápido, quizás podrían escapar. Los soldados quemaron los carros, distrayendo el tesoro que habían recaudado, para que los germanos no lo capturaran. Fue un momento doloroso por meses de trabajo convertirse en humo. Pero la supervivencia era más importante. La columna se movió de nuevo, más compacto y desesperada. Marchaban más rápido, con una determinación nacida del miedo. Pero Arminio los había anticipado. Había posicionado a miles de guerreros en su camino. El ataque de ese día fue más intenso. Los germanos habían construido barreras de troncos, forzando a los romanos a desviarse hacia pantanos donde se hundían. Cada vez que la columna se ralentizaba, los guerreros atacaban desde los lados, concentrándose en los heridos y exhaustos. Para el mediodía, las 3 legiones estaban rodeadas en una colina llamada Calcris. Era una elevación modesta, con pantanos en 3 lados, y guerreros bloqueando el cuarto. 10,000 romanos vivían, apinados en un espacio cada vez más pequeño. Los centurions intentaban mantener el orden, pero la disciplina legendaria comenzaba a colapsar. Algunos soldados tiraban sus armas y corrían hacia el bosque, solo para ser cazados como ciervos heridos. Varo miraba el desastre desde el centro del perímetro que se encogía. Su armadura ceremonial estaba avalada y sucia. Su rostro mostraba la terrible comprensión de lo que había sucedido. Arminio lo había traicionado. Segestes había tenido razón. Y ahora 20,000 soldados pagarían el precio de su arrogancia. En la tarde del tercer día, con la situación completamente desesperada, algo extraordinario comenzó a suceder. A pesar del terror, a pesar de saber que morirían, los soldados comenzaron a ayudarse unos a otros. Los sanos cargaban a los heridos. Los oficiales compartían su comida. Hombres que habían servido juntos durante años se abrazaban, permitiendo que si uno sobrevivía, le diría a la familia del otro que había luchado con honor hasta el final. Fue un recordatorio de que, incluso en la peor derrota, la dignidad humana podía brillar. Estos hombres enfrentaron su destrucción no como cobardes, sino como soldados que se negaron a abandonar a sus compañeros hasta el último momento.
Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribir para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo video. En la mañana del cuarto día, un general romano tomó su propia espada. Y con acto final, sentenció su imperio, y nunca olvidar el precio de la arrogancia. La noche del tercer día fue la más larga que ningún soldado romano hubiera experimentado jamás. 10,000 hombres se apenaban la colina de Calcris, rodeados completamente por guerreros germanos, cuyas antorchas brillaban en la oscuridad, como estrellas caídas formando un círculo mortal. No había escape, no había esperanza. Solo quedaba esperar el amanecer y el ataque final que todos sabían vendría. Publio Quintilio Varo se sentaba en su tienda descarada, iluminada por una sola lámpara de aceite, que parpadeaba con cada ráfaga de viento. A sus 55 años, había vivido una vida de privilegio y poder. Había caminado por los pasillos del Senado romano. Había cenado con el emperador Augusto. Había gobernado provincias ricas, y miles de personas obedecían cada palabra que pronunciaba. Ahora, sentado en el lodo de un bosque germano, comprendía finalmente la magnitud completa de su error. Arminio lo había engañado perfectamente. Cada sonrisa había sido falsa. Cada consejo había sido diseñado para llevarlo exactamente aquí, a ese lugar de muerte preparado con ecos de anticipación. Varo había sido tan arrogante, tan convencido de su propia superioridad civilizada, que nunca había considerado que un bárbaro podía superarlo en inteligencia. Los oficiales principales de las tres legiones se reunieron en la tienda de Varo por última vez. Eran hombres duros veteranos de campañas en todas las fronteras del Imperio. Habían enfrentado enemigos desde Britania hasta Siria, pero incluso ellos tenían lágrimas en los ojos mientras discutían lo que vendría con el amanecer. No había forma de luchar efectivamente contra los germanos. El terreno negaba todas las tácticas romanas. Los soldados estaban agotados después de 3 días sin dormir apropiadamente. Muchos estaban heridos, algunos tan gravemente que no podían caminar sin ayuda. La comida se había acabado. El agua estaba contaminada. Las armas estaban oxidadas por la lluvia constante. Algunos oficiales sugirieron rendirse, negociar términos con Arminio. Pero otros sabían que los germanos no tomaban prisioneros de la misma manera que los romanos. No había tradición de rescate, no había sistema organizado para manejar miles de cautivos. La rendición probablemente significaría esclavitud en el mejor caso, ejecución en el peor. Entonces un centurión llamado Marcus Caelius habló con voz tranquila pero firme. Propuso algo radical, que los oficiales de más alto rango tomaran la decisión romana tradicional cuando enfrentaban derrota inevitable. El suicidio no era visto como cobardía en la cultura romana, sino como el acto final de un hombre libre que se negaba a ser capturado por enemigos. Era preservar el honor cuando no quedaban otras opciones. Varo escuchó esta sugerencia y sintió lentamente. Tenía sentido. Su vida estaba terminada de todas formas. Los germanos lo querían específicamente, el general que había gobernado sobre ellos durante 2 años. Si se entregaba vivo, sería torturado públicamente, humillado, convertido en espectáculo, para entretener a las tribus que había intentado civilizar. Su familia en Roma sufría vergüenza indescriptible. Pero si moría por su propia mano, al menos moriría como romano. Al menos tendría esa última medida de control sobre su destino. Pasó las horas restantes de la noche escribiendo cartas que sabía probablemente nunca llegarían a sus destinatarios.
Escribió a su esposa Roma, pidiendo perdón por no regresar. Escribió al emperador Augusto, aceptando completa responsabilidad por el desastre, explicando cómo había sido engañado. Escribió instrucciones sobre cómo debían distribuir sus posesiones personales entre sus hijos. Otros oficiales hacían lo mismo, usando los últimos pedazos de papiro que tenían, escribiendo con manos temblorosas a la luz de lámparas que se extinguían. Eran cartas de despedida, palabras finales de hombres que sabían que verían el último amanecer de sus vidas. Mientras tanto, entre los soldados ordinarios en el perímetro, algo diferente estaba sucediendo. Grupos de legionarios se sentaban juntos alrededor de pequeñas fogatas, compartiendo las últimas raciones de comida que tenían. Hablaban en voz baja sobre sus hogares, sus familias, las vidas que habían vivido antes de unirse las legiones. Un soldado joven de apenas 20 años, originario de una granja en el sur de Italia, describía los viñedos donde había trabajado con su padre. El olor de las uvas maduras bajo el sol cálido, el sabor del vino que hacían cada otoño, las risas de sus hermanas cuando jugaban cerca de la casa de piedra blanca. Otro soldado, un veterano de 35 años con cicatrices de una docena de batallas, hablaba sobre su esposa que vivía en el asentamiento civil cerca del río Rin. Tenían dos hijos pequeños, que apenas lo conocen, porque pasaba la mayoría del tiempo en campaña. Se preguntaba en voz alta si los niños lo recordarían cuando crecieran. Estos momentos de humanidad compartida eran extraordinarios. A pesar de saber que probablemente morirían en cuestión de horas, estos hombres encontraban consuelo en conectarse unos con otros, en recordarse que habían vivido vidas que tenían significado más allá del desastre que los estaba consumiendo. Cuando el cielo comenzó a clarear en el este, marcando el inicio del cuarto día, 12 de septiembre del año 9 DC, Varo se puso de pie en su tienda. Se vistió cuidadosamente con su armadura completa, cada pieza colocada con la precisión que había aprendido días atrás. Se peinó el cabello gris. Se lavó la cara con el poco agua limpia que cuidaba. Llamó a sus oficiales más cercanos a su tienda. Les dio abrazos finales, apretones de mano que duraban largos segundos. Algunos hombres lo oraban abiertamente. Otros mantenían rostros estoicos, determinados a enfrentar el final con dignidad romana. Entonces Varo tomó su gladius, la espada romana que había levado durante toda su carrera militar. Era un arma hermosa con empuñadura decorada con plata. Nunca había usado esta espada en combate real. Había sido más un símbolo de su rango que una herramienta de guerra. Ahora la usaría por primera y última vez. Se arrodilló en el piso de su tienda. Posicionó la punta de la espada contra su pecho, justo debajo del esternón, apuntando hacia arriba hacia su corazón. Respiró profundamente 3 veces, preparándose mentalmente. Luego, con movimiento rápido y decisivo, se arrolló hacia adelante sobre la espada. El dolor fue intenso pero breve. Varo cayó de lado, sangre fluyendo de la herida mortal. Sus oficiales se acercaron, sosteniéndolo mientras moría. En menos de 2 minutos, el general que había comandado 3 legiones completas exhaló su último aliento en el lodo de un bosque germano. Siguiendo el ejemplo de su comandante, varios oficiales de alto rango tomaron la misma decisión. Nuficius Vala, el comandante de campo de la caballería, se quitó su propio cinturón y se ahorcó de un árbol. Egius, prefecto del campamento, se clavó su daga en el cuello. Sianius, legado de la 17 Legión, se cortó las venas de las muñecas.
Estos no eran actos de cobardía, según el pensamiento romano. Eran declaraciones finales de autonomía, formas de negar a sus enemigos el placer de ejecutarlos. En sus últimos momentos, estos hombres eligen la muerte en sus propios términos. Pero no todos los romanos eligieron el suicidio. Miles de soldados ordinarios decidieron luchar hasta el final, vender sus vidas tan caras como fuera posible. Cuando el ataque germano final comenzó al amanecer completo, estos legionarios formaron un último perímetro defensivo. Escudos arriba, espadas listas. Los guerreros germanos atacaron desde todos los lados simultáneamente. Eran 18,000 hombres frescos y descansados contra 10,000 romanos exhaustos y hambrientos. El resultado estaba predeterminado, pero los romanos lucharon con la ferocidad de hombres que no tenían nada que perder. Pequeños grupos de legionarios intentaron romper el cerco, corriendo desesperadamente hacia los pantanos, esperando que el terreno difícil les diera ventaja. Algunos de estos hombres realmente lograron escapar. Corrieron a través del bosque durante días, perseguidos por guerreros germanos, sobreviviendo con races y agua de charcos. De los 20,000 romanos que habían entrado al bosque de Teutoburgo 4 días antes, menos de 300 alcanzaron finalmente las fortificaciones romanas en el río Rin. Llegaron en grupos pequeños durante semanas después de la batalla, demacrados, traumatizados, apenas capaces de hablar sobre lo que habían presenciado. Mientras tanto, Arminio ordenó a sus guerreros buscar el cuerpo de Varo. Cuando lo encontraron, le cortaron la cabeza según la costumbre tribal germana. La cabeza fue enviada de tribu en tribu como trofeo, prueba de que Roma podía ser derrotada, de que los invencibles legionarios podían sangrar y morir como cualquier otro hombre. Los guerreros germanos también capturaron las 3 aguilas legionarias. Los estandartes sagrados de las legiones 17, 18 y 19. Para Roma, perder una aguila era la deshonra más profunda imaginable. Cada legión consideraba su aguila casi como un ser viviente, un símbolo de su honor colectivo. Soldados morían protegiendo las aguilas en batalla. Ahora, 3 de estos símbolos sagrados estaban en manos bárbaras. Los germanos las clavaron en árboles en lugares sagrados del bosque, monumentos permanentes a su victoria increíble sobre el imperio más poderoso del mundo. Pero incluso en esta derrota devastadora, había algo notable sobre cómo los romanos enfrentaron su final. Muchos soldados pasaron sus últimas horas ayudando a compañeros heridos, compartiendo comida cuando apenas tenían para sí mismos, escribiendo mensajes para las familias de otros soldados. Enfrentaron la muerte no con pánico egoísta, sino con pasión humana. Esta capacidad de mantener dignidad y humanidad, incluso en las peores circunstancias, es quizás la lección más importante del Bosque de Teutoburgo. El desastre mostró las consecuencias terribles de la arrogancia y la confianza ciega. Pero también mostró que las personas pueden elegir cómo enfrentan el final inevitable. Pueden decidir ser generosas y valientes, incluso cuando todo está perdido. Los romanos perdieron la batalla, perdieron las legiones, perdieron miles de vidas. Pero muchos de ellos, en sus últimas horas, encontraron algo más valioso, la comprensión de lo que realmente significaba ser humano en los momentos más oscuros. Cuando las noticias llegaron a Roma, el emperador más poderoso del mundo se golpea la cabeza contra las paredes de mármol de su palacio, gritando por hombres que nunca regresarían. Y en ese momento, cambió el destino de Europa para siempre. Las primeras noticias del desastre llegaron a Roma aproximadamente 3 semanas después de la batalla. Un mensajero exhausto,
cabalgo a través de las puertas de la ciudad. Paso por el foro, dan miles de ciudadanos, hacian sus negocios diarios. Y subió corriendo las escaleras del Palacio Imperial en la colina palatina. Trae noticias que harían temblar los cimientos del imperio más poderoso que el mundo había conocido. El emperador Augusto tenía 71 años en ese momento de octubre del año 9 DC. Había gobernado Roma durante más de 40 años, transformándola de una república destrozada por guerras civiles en un imperio próspero y estable. Había expandido las fronteras desde el Atlántico hasta el Éufrates. Había traído paz al mundo que había conocido solo guerra durante generaciones. Pero cuando el mensajero le entregó el report sobre las 3 legiones perdidas en Germania, Augusto sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. 20,000 soldados romanos aniquilados. 3 aguilas legionarias capturadas por bárbaros. Publio Quintilio Varo, su amigo personal y comandante de confianza, muerto por su propia mano en el lodo de un bosque extranjero. El historiador Romano Suetonio, escribiendo décadas después, basándose en testimonios de personas que estuvieron presentes, describió la reacción de Augusto, de manera que en los que 2,000 años después, el emperador dejó de cortarse el cabello durante meses como signo de luto. Dejó de afeitarse la barba. Vestía ropas oscuras de duelo en lugar de la toga púrpura imperial. Y según múltiples fuentes históricas en momentos de angustia privada, Augusto caminaba por los pasillos de su palacio, golpeando la cabeza contra las paredes de mármol, gritando una frase que resonaría a través de la historia. Quintilio Varo legiones reda. Quintilio Varo, devuelvan mis legiones. Era un grito de dolor, imposible de cumplir. Las legiones no podían ser devueltas. Los hombres estaban muertos. Las aguilas estaban perdidas. Y con ellas se había perdido algo más. La ilusión de invencibilidad romana. Augusto convocó al Senado para una sesión de emergencia. Los senadores se reunieron en su cámara tradicional. Cientos de hombres vestidos con togas blancas, representando las familias más antiguas y poderosas de Roma. La tensión en el aire era palpable. Todos sabían que esto era más que una derrota militar ordinaria. Era un punto de inflexión en la historia del imperio. El emperador habló con voz quebrada por la emoción. Explicó lo que había sucedido en Germania, como Arminio había traicionado la confianza romana, como las legiones habían sido emboscadas y destruidas. Luego hizo una declaración que cambiaría el curso de la civilización occidental. Roma abandonaría todos los planes de conquistar Germania. El río Rin se convertiría en la frontera permanente del imperio. No habría más intentos de romanizar las tribus bárbaras al este. Las tierras de Germania permanecerían libres y independientes. Esta decisión fue revolucionaria. Durante 400 años, desde los días de la República Temprana, Roma había seguido una política consistente de expansión constante. Cada derrota había sido seguida por venganza y conquista renovada. Pero Teutoburgo quebró es patrón. Por primera vez en su historia, Roma aceptaba un límite permanente a su poder. Augusto también tomó una decisión simbólica, pero profundamente significativa. Los números 17, 18 y 19 nunca se usarían de nuevo para legiones romanas. De las 30 legiones que protegían el imperio, 3 números simplemente desaparecerían del registro militar para siempre. Era como si Roma intentara borrar de la memoria colectiva el hecho de que estas unidades alguna vez habían existido. Pero, por supuesto, era imposible olvidar.
Los sobrevivientes de Teutoburgo, contaban sus historias en tabernas de todo el Imperio. Las familias de los soldados muertos haciendo el público. Los poetas comenzaron a escribir sobre el desastre, convirtiéndolo en leyenda, incluso mientras los eventos eran noticias recientes. Uno de los sobrevivientes más notables fue el centurión Marcus Caelius, el mismo hombre que había sugerido el suicidio honorable a Varo en la última noche. Caelius había elegido intentar escapar en lugar de morir, y mediante combinación de habilidad militar y suerte extraordinaria, había alcanzado las líneas romanas. Su hermano le construyó un monumento funerario en la ciudad de Xanten, asumiendo que eventualmente moriría por sus heridas. Este monumento, descubierto por arqueólogos en el siglo XIX, muestra a Caelius en pleno uniforme ceremonial, rodeado de imágenes de sus sirvientes leales. La inscripción dice que murió en la guerra de Varo, convirtiendo el nombre del general falido en sinónimo del desastre mismo. El monumento se puede ver hoy en el Museo Alemán, un recordatorio silencioso de un hombre que sobrevivió lo imposible. Durante los ecos siguientes, Roma intentó recuperar el honor perdido. En el año 14 DC, 5 ecos después del desastre, el general Germanicus lideró expediciones de venganza profundas en territorio germano. Con 8 legiones, el doble del número que Varo había comandado, Germanicus buscaba encontrar los restos de las legiones perdidas y recuperar las aguilas capturadas. Lo que encontró en el Bosque de Teutoburgo lo perseguiría por el resto de su vida. Los huesos de miles de soldados romanos en Yashandand habían caído, blanqueados por 5 ecos de sol y lluvia. Cráneos clavados en árboles marcaban lugares donde los germanos habían ejecutado prisioneros. Fragmentos de armadura oxidada estaban esparcidos por kilómetros de bosque. Germanicus ordenó a sus soldados recoger todos los huesos que pudieran encontrar y darles un entierro apropiado. Construyeron un túmulo masivo, un montículo de tierra que cubría los restos de miles de hombres. Fue un acto de respeto tardío, un intento de dar dignidad a soldados que habían muerto sin ritos funerarios apropiados. Durante los siguientes ecos, Germanicus realmente logró recuperar 2 de las 3 aguilas perdidas mediante campañas militares audaces. La tercera aguila permanecería en manos germanas durante casi 40 ecos, hasta que finalmente fue devuelta en el año 41 DC como parte de un tratado de paz. Pero incluso con las aguilas recuperadas, el daño estaba hecho. Germania nunca sería romanizada como lo fueron Galia, Bretaña o Hispania. Esto tuvo consecuencias enormes para la historia europea. Las tierras germanas mantuvieron sus idiomas nativos, sus costumbres tribales, su estructura política descentralizada. Nunca desarrollaron las ciudades con acueductos, anfiteatros y barrios públicos que caracterizan las provincias romanas. Cuando el Imperio Romano finalmente colapsó 5 siglos después, la diferencia entre las antiguas provincias romanas y las tierras germanas libres se volvió en más pronunciada. Francia, España y Italia emergieron de las ruinas romanas hablando idiomas derivados del latín. Alemania, nunca romanizada, desarrolla una identidad cultural completamente diferente. Los historiadores modernos argumentan que si Varo hubiera tenido éxito, si las legiones hubieran conquistado Germania, como conquistaron Galia, toda la historia europea habría sido diferente. No habría habido diferencia cultural fundamental entre Francia y Alemania. Las guerras mundiales del siglo XX, basadas parcialmente en antagonismos nacionales entre pueblos germanos y romances, podrían nunca haber ocurrido. Por supuesto, esto es especulación.
Per muestra cuán profundamente un solo evento en el año 9 DC resonó a través de los siglos. Y que pasó con Arminio, el hombre que orquestó todo esto. Pero la vida de Arminio terminó no por espadas romanas, sino por traición de su propia gente. En el año 21 DC, 12 ecos después de Teutoburgo, fue asesinado por miembros de su propia tribu que se había vuelto demasiado poderoso, que esperaba a convertirse en rey cuando las tradiciones germanas valoraban la libertad tribal sobre el gobierno centralizado. Arminio murió a los 38 ecos, traicionado exactamente como él había traicionado a Varo. Hey, una ironía poética. En esto, el maestro de la traición finalmente experimentó lo mismo que había infligido a otros. Casi 2000 ecos después, en 1875, el recién unificado país de Alemania construyó un monumento masivo a Arminio en el sitio del Bosque de Teutoburgo. La estatua de bronce mide 53 metros de altura, mostrando al guerrero germano sosteniendo su espada en alto triunfalmente. La inscripción dice, Defensor de la libertad germana. Este monumento es controvertido por diferentes periodos de la historia alemana, lo han interpretado de maneras diferentes. Los nacionalistas alemanes en el siglo XIX lo vieron como símbolo de unidad alemana contra enemigos extranjeros. El régimen nazi, en los ecos 1930, intentó apropiarse de Arminio como figura pro-alemana. Hoy, la mayoría de los alemanes lo ven simplemente como parte interesante de historia antigua, sin implicaciones políticas modernas. Pero quizás la lección más importante de Teutoburgo no es sobre Arminio o Varo como individuos. Es sobre las consecuencias de la arrogancia, sobre el peligro de subestimar a personas que consideramos inferiores, sobre cómo la confianza ciega puede destruir incluso las organizaciones más poderosas. Varo confió completamente en Arminio, porque no podía imaginar que un bárbaro germanizado pudiera superarlo intelectualmente. Asumió que alguien criado en Roma naturalmente sería leal a Roma. Ignoró advertencias específicas porque contradicen sus prejuicios confortables. En nuestro mundo moderno, vimos patrones similares repetirse constantemente. Compañías poderosas colapsan porque sus líderes confían ciegamente en subordinados que los traicionan. Gobiernos sufren derrotas porque subestiman enemigos que consideran primitivos. Relaciones se destruyen porque una persona confía completamente sin verificar. La historia de Teutoburgo nos recuerda que debemos mantener humildad incluso en posiciones de poder. Debemos escoger advertencias incluso cuando vienen de fuentes que no nos gustan. Debemos verificar la lealtad de personas en quienes confiamos, no con paranoia destructiva, sino con precaución saludable. Al mismo tiempo, la historia muestra la resiliencia extraordinaria del espíritu humano. Los soldados romanos en sus últimas horas compartieron comida, ayudaron a compañeros heridos, escribieron cartas para familias de otros, enfrentaron la muerte con dignidad y compasión. Y esa capacidad de mantener humanidad en las peores circunstancias es quizás la lección más inspiradora de todas. Roma perdió 3 legiones, pero sobrevivió como imperio durante otros 450 años. Aprendió de sus errores, ajustó sus estrategias, y continuó siendo la civilización dominante del Mediterráneo durante siglos. El desastre no fue el final, sino una lección dolorosa que finalmente fortaleció al imperio al enseñar los límites de su poder. Y esa es, quizás la verdadera lección de Teutoburgo,
incluso las derrotas más devastadoras, pueden enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a aprender. El fracaso no es final. Es información. Es oportunidad de crecer, de mejorar, de convertirse en versiones más sabias de nosotros mismos. 2000 años después, todavía recordamos el Bosque de Teutoburgo, no solo como tragedia, sino como momento crucial cuando la historia misma giró en dirección diferente. Y en recordar, honramos a todos aquellos que vivieron, la Karen y murieron en aquellos 4 días de septiembre, que cambiaron el mundo para siempre.